KHCP is a 5-year project funded by US Agency for International Development, known as USAID, which is targeting horticulture farmers, 200,000 of them. Approximately 20% of the farmers we work with are youth. On average, 1 out of every 5 farmers we are dealing with in the project are youth. This is actually very good, looking at the national statistics, whereby less than 10% of the farmers in Kenya are actually youth. In Makueni County, the youths are involved in agribusiness, but just a small percentage, like 25% of the youths are involved in the agribusiness. They don't own land. Mashamba ni kidogo sana. Kuomba shamba upewe ya kufanya ukulima inakuwa ni vigumu. Sasa anasema maneno ya kitamaduni, tuseme kama sasa masamba wazazi wako wagumu. Hachakuwa rahisi kuwapatia samba waambie wenda mfanye kazi huko. Hiyo ni challenge moja mbaya sana. The biggest challenge was about the capital. We couldn't access the loans from the microfinances at the bank. The other challenge that overcome the main of our youth was about the getting things and the market. Kwanza kabisa ajira hakuna, na hata kama iko ni ndogo. So vijana wengi walikuwa wanapotelea kwa pombe sana, lakini haikuwa ya kutoboa, sababu kulima tulikuwa tunalima sababu hata capital hakuna, na venye hata ukipata pesa yenye utapata ndogo, kulima venye inastahili na kuwa ngumu. We provide marketing services, technical assistance, extension services, but to get to that objective, we are working through a network and a consortium of partners, primarily with the government, but also national partners, particularly our lead partner with AMREF, but also other major partnerships in many of the counties of Kenya. AMREF Health Africa is a sub-partner to FinTrack on the KHCP USAID funded project, and really our role is mostly in coordinating the partners that include the 3 ministries. We are promoting farming, agribusiness, and we believe that in agribusiness, youth can also play a very important role. They are very interested in some of the, for example, the modern technologies that we are promoting with farmers. For example, drip irrigation, various forms of value addition. And we are generally encouraging them that they don't have to go to towns to look for jobs. They can also concentrate on agribusiness to be able to get income or to make a living from there. Youth are involved in agricultural activities. They participate in the entire value chains. Some of them are involved in input supplies. Others are involved in actual production, which involves cultivation. Others are involved in post-harvest and transportation. We have youth involved in value addition and youth involved in marketing as well. Mimi kitu ambacho kilinipea motisha ndiposa nikaanza sasa kuendeleza hii miradi. Niliona yenyewe nikikaa tu chini peke yangu sitafaulu. Ndiposa nikajiunga na youth groups 3 ambazo tulikuwa tukiitwa maseminars, tukienda kufunzwa, alafu wakati nilikuwa nikitoka huko nikaanza kujaribu kuimplement vitu ambazo nilikuwa nimefunzwa. Hii project tulianza watu 10 hivyo, tukachanga pesa kidogo kidogo. Nusu ya idadi ya group members wetu tunajishughulisha hapa shambani, kisha tunapea hao wengine hiyo mazao wanatuhusia. Tuna raise seedlings, tunapanda katika greenhouse yenye tumefundiwa na USAID through AMREF na Sanjenda. Yeah. Mapato yetu kwa mwezi ina good month tunaenda up to 70,000. Tunapata technical support kutoka kwa Ministry of Agriculture. Sasa mpaka sasa hiyo ilikuwa 2012. Sasa hapo nilikuwa na greenhouse moja. Sasa niko na 3. Niko na 3 na moja nishamaliza kuvuna. Nimevuna miezi 7 na kuna nyingine bado na malizia pia. For me it's enough. It has done marvelous.
Because of that, I bought the drip lines. There's no more ever irrigation. So I did what they asked me, and I can see. Not just, it's like the best. It's a success story. Manto maingi muno jana mbonete kumania na muchiri na imbonete nya fainda muno na muchiri. Kiambere mbonete mbecha kumania muchiri kuthomithia mwana na ndagura gwinya ng'ombe na michiri na ijo ambendeire ithia tumaendeleo twakwa muno. I started from a quarter an acre. Now I can manage 4 acres of French beans and the snow peas and the other crops without any problem. USAID and the AMLEF, they have given us enough training. We are trying to train the others so that they can get more information about the agriculture and take farming as a business. The youth we train are representatives of their youth groups. So when we train one youth, they go back to their youth groups and reach out to more members. That is how we are able to reach more youth. AMREF does facilitate the Ministry of Agriculture and the Ministry of Labour, Social Security and Services to reach out and train this youth. Mostly we are targeting the youth groups, how they can be able to produce more foodstuffs which will assist the community. Yes, we get a support from the social services. For example, we go and they give us an advice where we can get loans and how we can able to pay the loan in future. I can say and thank our government because we have what we are called USO fund. Now that one is an advantage for us because if we go there, we are very sure of getting the loan. We do not really narrow the trainings to agriculture, but we look at a wider variety. What are the challenges affecting the youth and how they can be addressed. We look at business skills, financial management. This is because it's an integrated approach towards agribusiness. So we train them both on the business aspect of agriculture and at the same time look at the agricultural bit. The training are different. There is a training for farming, then there is also the training for even the environmental issues, or even the upcoming for youth, challenges we face as youth. So like the AMREF fund are training which concerns us as youth, the challenges we go through. Tumepata training sana kuhusiana na ukuzaji wa ndizi, kuhusiana na ukuzaji hata wa mboga. So tumeona kwamba huu mradi unasaidia kikundi vizuri. Bali na mradi mwenyewe hapa kwa demo, hata nyumbani members wamepanda na pia wengine wanatarajia kuanza kuvuna ndizi hivi karibuni. Mazao yao saa hii tunataka kuwaweka pamoja, sisi kama CPO wanaleta mazao yao pamoja, tunauza tukiwa pamoja, tuseme tuweke kama cooperative. Young farmer, first of all, starting is the challenge. If you can be able to start, at least umevuka boda moja. Then there is since now you have the knowledge to take care of our staff, I think that is no more a challenge because of the partnership with the USAID. So now the challenge is the market. If you can find a place where you can be supplying all throughout the year, I think we can say we are employed. Yeah, no more searching for job because we already have one, that is farming. Hasa changamoto kubwa zenye tunakumbana nazo ni ukosefu wa mikopo. Wakati mazao yetu yamekuwa, hatuna pa kuuza. Sasa unapata tukiuza hapa kwetu hivyo, hiyo mazao ni pesa kidogo na pia bei hatuna bei nzuri ya kuuza hiyo mazao yetu. Sometimes there's a crop failure, sometimes the climate affects, and then what you are present it can't go through. Kwa mfano kwanza tulianza tukiwa wengi, tukiwa watu kama 8 hivi, lakini watatu wakajitoa. Sasa tukambaki watu 5. Sasa ile challenge nyingine tunapata inakuanga kidogo tu, lakini saa hizi haiko. Ilikuwa challenge ya kwanza, customers mbeleno walikuwa na shida, lakini venye walikuja wakajua hiyo mimea ni mzuri, wakipanda iko na very good harvest. Niseme challenges ni nyingi. Wakiwa kwa vikundi tukienda huko wanatuambia kama hao wenyewe kuna greenhouses, kuna zile sita za madawa. Wakati wa kiangazi walikuwa na ukosefu wa maji, wengine hawana pumps.
Despite all these challenges, the youth have been able to find possible solutions to some of these problems. Sasa kaa changamoto ya kupata mahali pa kufanyia ukulima, tunachanga pesa kiasi, kisha tunatafuta shamba kidogo, kisha tunajiendelesha huku. Njia ambazo nimezichukua kulingana na kupunguza hiyo changamoto ambazo zinanikumba ni kuweka miradi tofauti tofauti, in that kama hii mradi imeanguka, hii ingine itaniamusha. If the capacity of this youth is built through trainings, through exposure, and enable them get markets, then I believe it can be a very viable model. Wafanye kilimo biashara yenye itatutoa kwa umasikini na inaweza kutupatia ukuraji bora, ndipo tupate kujipatia chakula ya kujenga miili yetu. If you have a piece of land somewhere, try. And if you will succeed, I know that. You can try that before you get the job you're looking for. Yeah, it will come. Farming is paying now. When you are doing farming and you do what you are called digital farming, you can go far.